Okay, so tadi kita pun tengok kepada non-discounted cash flow method. So sekarang kita akan tengok pula kepada discounted cash flow method. So dalam discounted cash flow method ni, yang very popular is usually the net present value as well as internal rate of return lah. Okay, so jom kita tengok pada NPV terlebih dahulu. So NPV ni ialah difference between the present value of the project's annual after tax incremental cash flow and its initial investment. So formula dia ialah present value minus with initial outlay, di mana present value tu kita kena carilah. So kita pun akan menggunakan table untuk tengok, untuk baca value tu. Tapi kita tak akan tengok FV punya table lah. Kita hanya akan tengok PV, sama ada PVIFA ataupun PVIF punya table sahaja. Okay. So okay, turn to page 263. So okay, dia kata NPV stress the timing of cash flow. Sebab tu kita kena refer kepada time value of money punya tables lah. Okay, PVIF ataupun PVIFA. So the cash flow of the project will be discounted at a specified rate called either a discount rate, required rate of return or cost of capital. So bila ada je nama ni discount rate ke required rate of return or cost of capital, itu direferkan kepada rate of the minimum required rate of return that must be earned by a firm so that its share price will remain unchanged. So kita akan menggunakan rate itulah untuk mengira kita punya present value. So kita akan accept this project if the NPV is higher or equal to 0. In other words, kalau NPV kita tu ada value positive, so kita akan accept the project. Whereas bila kita kira and then kita punya NPV is negative, so kita akan reject the project. So jom kita tengok example. So by referring to sample question again, question 4A. Okay, dia punya I tak dimension. Okay, this one. The company's required rate of return is 12%. So NPV kita akan menjadi 12% lah. Sekarang kita tengok, boleh tak company tu dapat profit tak bila dia punya rate of return is 12%. So NPV, okay, you buatlah kotak, dia akan the year. Cash flow ni again referring to the differential cash flow as well as termination cash flow. And then kita akan refer kepada table lah, sama ada PVIF or PVIFA at 12%, sebab dia punya rate of return for this question is 12%. Okay. Dan lalu kita akan dapat the present value. Ni kita nak cari, okay, PV. So first, year 1 until year 4 lah. Okay, this one kita akan tengok dekat bukan April sampai bulan okay, tahun ya, bukan April. Okay. So cash flow dia again, tengok dia punya differential cash flow yang kita kira previously. So kita ada 498250. Okay, after that kita ada year 5, and then based on differential cash flow as well, kita dapat 597500. And then jangan lupa kita ada terminal cash flow. So terminal cash flow tu akhir tahun lah kan. Year 5 juga kita akan incur 500,000. So by referring to the table PVIFA lah, sebab dia daripada year 1 until year 4. So kita akan refer to PVIFA table at 12%. So kita akan the value 3.0373. And then by referring to the table PVIF at 12%, so you will get the value of 0.5674. Okay, sama juga lah. PVIF table 12%, sama lah. Okay.
So nak kira present value, darablah cash flow ni, darabkan dengan PVIFA ataupun PVIF value. Okay, samalah. So inilah present value yang kita dapat. So kita total upkan dia. And then ingat formula NPV, present value minus with initial outlay. So kita kena minus lah. This one will be the initial outlay. Initial outlay kita negative. Okay, itu initial outlay kita. And NPV will be NPV itu sama negative 139,443. You round offkan terus pun boleh. Okay, so dia akan jadi 44 lah. Okay, so inilah NPV kita. Since our NPV is negative, so we advise the company to reject this project. Why? Because the NPV is negative. So bila NPV negatif ni, maksudnya shareholder wealth pun akan drop. That's why bila dia negatif NPV, kita suruh firm tu reject. Tapi kalau NPV tu 0, kita still akan accept, because 0 doesn't mean the firm will obtain a loss. Okay, so itulah untuk NPV. Sekarang kita akan tengok kepada IRR. So next kita akan tengok kepada internal rate of return or IRR. So rate of return that equates the initial outlay. IRR ni is the rate of return that equates the initial outlay and the present value of the future net cash inflow. So IRR ni, that rate of return that will make the NPV equals to 0. So kita akan menggunakan try and error to derive the IRR. So first, bila kita guna try and error ni, kita akan tengok kepada NPV value yang kita kira tadi. Sekiranya positif, kita pun akan tingkatkan lagi. Contoh macam tadi, kita punya PV at 12%. So let's say NPV kita dapat positif. So nak guna try and error method, kita akan higherkan lah. Daripada 12%, kita maybe 16%. Kita akan kira at 16% pula. Okay, sampailah dia dapat 0. Okay, sampailah kita punya discount rate tu at random until you get 0 or negative NPV. Itu yang kita nak untuk IRR ni. Okay, if still you get positive NPV, so kita akan increasekan lagi the discount rate and vice versa lah. Sekiranya seperti contoh kita, so macam contoh tadi, sample question tu, NPV kita dapat negatif. Bila NPV negatif, so kita akan dapatkan IRR tu positif lah. Sebab kita nak menggunakan formula ni lah. Formula dia mesti ada positive NPV rate plus with positive NPV value divide with total value of positive NPV plus total value of negative NPV. So kita kena ada dua figure tu. So bila kita dapat negatif, kita akan turunkanlah rate daripada tadi 12 kan. So maybe kita akan kira at 8% pula. Tengok table PVIF juga. Okay, so you will get a range of IRR between positive and negative NPV. So to determine the IRR, kita akan gunakan formula ni lah. Positive NPV tambahkan dengan positive NPV bagi
So, bila kita dah pun ikut formula ni, kita akan accept the project if the IRR is higher or equal to the firm's required rate of return or the firm's cost of capital. Okay. So, jom kita tengok example. Copy. Paste. This will be the IRR. Okay. So, sistema, let's say, since kita dapat negatif, so kita kena rendahkan kita punya cost of capital or rate of return lah. Let's say I want to reduce to 6%. So, by referring to the table PVIFA, now look at the 6%. Kita akan ada 3.4651. And then by referring to the table PVIF at 6%, we look at 0.7473. Okay. Initial outlay equal to negative . Okay. So now NPVU right now dah positive. Bila kita dah ada satu negatif, satu positif, then kita boleh guna the formula of IRR. Formula of IRR, kita akan ambil the 6% yang positif punya rate, 6% plus with ambil value 271, yang positif 271,148, bahagikan dengan positif yang value, tolakkan dengan negatif. Kita tambahlah 271,148 tambah 139,443. Okay. And then darabkan dengan times with 12%, yang negatif tu 12% minus with 6%. Ini formula dia. So, you akan dapatlah 9.96%. This is your IRR. Since you punya IRR is lower than the cost of capital, that is 12% dalam soalan ni, so we advise the company to reject this project. So, now kita dah pun boleh answer the C. Okay, this will advise the management whether the company should proceed with buying the new machines or not. Give reasons for your answer. Okay, so first the answer should be no lah, because the company, the NPV is negative and the IRR is 9.96, which is lower than the required rate of return, that is 12%, even though the payback period is less than 5 years. Tapi IRR and NPV dia negative, so should not buy the new machine. And kalau you tengok pun, payback period dia pun almost near to 5 years lah. So kita suruh advise dia untuk reject. So that's all untuk IRR and NPV.